Iyi ni ikarita ni airtime umuntu arayishishura akayishyira muri telefone kugira ngo abashe kubona uburyo bwo guhamagara. Paul yaranditse yandikira umugabo umwe witwa Timoteyo, ariko yari ari mu myaka y'ubusore, aramubwira ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ubikitegererezo cy'abizera kubyo uvuga ku ngeso zawe n'urukundo no kwizera no ku mutima uboneye. Wakibaza impamvu uyu mugabo wari ukuze bihagije yandikiye uyu mugabo wari ku rugero rw'imyaka mitoya, akamubwira ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Ubusore bwacu bumeze nk'iyi karita, umuntu icyo abukoreyemo rezilita yacyo ishobora kutagaragara ako kanya ari kugikora, ariko mu masaziro ye iyo rezilita cyangwa se igisubizo cy'ibyo yakoze kiragaragara. Impamvu Paul yandikiye Timoteyo akamubwira ku busore bwiwe nuko uburyo twitwaye mu busore bwacu, amahitamo twagize mu busore bwacu, imyanzuro twagize mu busore bwacu, uburyo twitwaye mu ntambara twahuye nazo mu busore bwacu tukazitsinda cyangwa se tukazitsindwa, niwo hava nk'umwambaro uzahisha intege nke zacu mu masaziro yacu. Ndakubwira wowe nkurikiye w'umujene ngo uyu munsi wa none kuba hari ibintu udakora abandi babikora kandi ntawe ubibahanira, ntugire ngo ni ubugwari, ntugire ngo ni ubuswa, ntugire ngo ni ugusubira inyuma. Menya ko uri kuziga mu mwambaro mwiza uzahisha intege nke zawe mu masaziro yawe, ariko si kuri wowe gusa, n'abazagukomokaho generation to generations, abo bose bazambara umwambaro w'uburyo warwanya intambara mu busore bwawe ukanesha. Ndibuka neza babajije Dawidi ageze ku rugamba ngo ariko se uri muntu ki wumva wabasha guhangana na Goliyati? Aravuga uti ariko mu busore bwanjye nubwo nge ntazwi bwose, ntekereza ko ariyo context yashaka kubivugaga mugabo, utarika aho mba mu ishyamba najyaga ndwana n'idubu zije kurya abana b'intama ndagiye nkazinesha. Kunesha ko mu busore bwacu abari urwandiko rwiza cyane ruzadufasha gutambuka ahantu tutari kuzatambutswa n'ubuhanga twagize, n'imbaraga twagize, n'icyubahiro twagize, naho twakomotse. Hari amanota tujye tugira mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko ayo manota agashingira ku buryo twahanganye n'ibyatunanizaga kandi tukabasha kunesha. Ndakwifuriza mwene data, urinde imbaraga zawe, urinde reputasiyo yawe, ugumye kurwana intambara nziza yo kwizera. Ntuse n'abandi kuko ntacyo bibatwaye, ntukore nk'abandi kuko ntacyo bitwaye, kandi ntubikore kuko hari icyo ukeneye muri byo, ahubwo ubikore nko kwizigamira ejo heza. Abantu benshi bakeneye kuzagira amasaziro meza bakunda kugira uburyo bagira amafaranga y'ubwizigame azabafasha kuba herekeza mu masaziro yabo, ariko ibanga ryo gusaza neza uri umukobwa cyangwa se uri umusore ni igihe wabashije kuinvestinga ubudahangarwa ku kibi cyose mu busore bwawe, kuko izo ni imbaraga n'umwambaro mwiza uzahisha intege nke z'ubusaza bwawe cyangwa se z'ubucecuru bwawe. Amahoro y'Imana aganze kuri